Bhagavad Gita as it is, chapter 10, text 36. Dhyutam chalayatam asmi tejas tejasvinam aham jyosmi vyavasayosmi sattvam sattva vatam aham. Сред измамите аз съм хазата, аз съм блясъкът на блестящото, аз съм победата, аз съм приключението, аз съм силата на силния. Mukam karoti vachalam magamangayate ganimyat piparadam mande srigunundinataranam. This is a verse from the 10th chapter of Bhagavad Gita. This chapter is entitled The Opulence of the Absolute. So, opulence means that which we are naturally attracted to. All of the things mentioned in this verse are attractive. Even if someone is a great cheater, he becomes famous in this world. I remember when I grew up, there was one man, his name was Vesko. Maybe he was from Bulgaria. He was very famous in America for having done some big cheating, many millions of dollars. And he had escaped to one island, I think Bimini, some island in the Caribbean, where the American government could not reach. And reporters would go there and bring back photos of him sitting on the beach with sunglasses, big cigar, smiling. И връщали обратно с снимки, той бил сниман как седи на брега с тъмни очила и дълга цигара, усмихвайки се. So this Mr. Vesko was, I remember, he was very, very famous when I was a small boy. Така че този мистер Веско, аз изпълням много добре, той беше много известен, когато бях малко момче. So even cheating is an opulence. Така че дори измамата е едно съвършенство. But here Krishna is saying that opulence which attracts our minds to Mr. Vesko or whoever is originating in he himself, the Lord himself. Но тук Кришна казва, че това съвършенство, дори това, към което ни привлича, това, което ни привлича у мистер Веско, има корен в него самия. So Krishna, being the origin of all cheating, he bewilders even the greatest personalities. Кришна като източникът на цялата измама, той обърква дори много най-великите личности. Like the greatest personality in this universe is Mahadev, Lord Shiva. Както на най-великата личност в тази вселена е Махадев, Бог Шива. Mahadev means the greatest among the devas, devatas, demigods. Mahadeva означава най-великият сред полубоговете, девати. And in India, many people, they like to think of Lord Shiva as God, because he's so powerful. И много хора в Индия, те обичат да мислят за Бог Шива като за върховния Бог, тъй като той е много могъщ. But Lord Shiva, as powerful, he's so powerful, he destroys the universe. He's also known as Yogi Raj because he's the greatest yogi. Бог Шива, разбира се, е много могъщ, той разрушава цялата вселена, той също е известен като Йоги Радж, защото е greatest yogi. Най-големият йоги. Yes. Yes, and he's so wise, so intelligent. Той е толкова мъдър, толкова интелигентен. Yet he was bewildered by Lord Krishna in his form of Mohini Murti. И въпреки това той бил объркан от Бог Кришна в неговата форма на Mohini Murti. Mohini Murti appeared. First of all, her mission was to bewilder all the demons.
Кришнамурти се появила, първата емисия била да обърка всички демони. There was a churning of the milk ocean a long time ago. Преди много време днешният океан бил разбиван. This is described in the Srimad Bhagavatam. Това е описано в Шримад Бхагаватам. So the milk ocean was so vast that to churn it, they had to take a huge mountain peak called the Mandara Parvat. И тъй като този млечен океан е толкова безбрежен, толкова голям, за да бъде разбит, той е трябвало да бъде използван един планински връх, наречен Mandara. And because there was nothing to support this mountain in the ocean, therefore the Lord himself, Lord Krishna himself, took the form of Kurma, a gigantic tortoise. И тъй като нямало нищо, което да може да поддържа тази огромна планина в океана, Бог Кришна се появил самият под формата на Курма, една огромна костюма. So the mountain was placed in the center of his back. И планината била поставена в центъра на нейния гръб. And around the mountain was wrapped a gigantic serpent, Vasuki. И около планината била обвита една гигантска змия, Васуки. And so the demigods, they took one end, and the demons took the other end. Боговете хванали единият край, а демоните другия край. But as I said yesterday, demons are sura virodhi. They can never agree with the demigods. So they thought, because the demigods had taken the head of the serpent, that this was better. So they insisted, let us change. И тъй като, както обяснихме вчера, демоните са асура вироди, те никога не се съгласяват с полубоговете, на тях се паднало те да хванат задната част на змията, а полубоговете главата, но демоните мислили, че трябва да се сменят обратно. Why should we take the tail? Защо да хващаме опашката? So they took the head. И си как хванали главата? And demigods took the tail. А полубоговете хванали опашката. And then the serpent was stretched and pulled back and forth to turn this gigantic mountain peak. И тогава змията била опъната и дърпана напред-назад, така че да се върти този огромен планински връх. This was scratching Lord Kurma's back. He was enjoying it very much. И това чешело гърба на Лорд Курма и той се наслаждава много на това. But because the so-called rope that was being used to turn the mountain was actually a living entity, Vashuki, so he was in some measure of distress. Но тъй като това така наречено въже, което те използвали, всъщност било живо същество, Васуки, и той бил в едно такова много притеснено състояние. And he's a serpent with many heads. Той е змия с много глави. And also he has the power to breathe flames. И също така има силата да издиша огън. So in his distress he began to breathe fire. И когато бил успокоен по този начин, той започна да бълва огън. And of course, the demigods, they were becoming, the demons, because they had taken the head, they were becoming blackened by this fire. И тъй като демоните те били хванали главата, те били опушени от този огън. So the purpose of this churning was to get amrit, to get the nectar of immortality. Целта на това разбиване била да се достигне амрита, или нектарът на безсмъртие. And after many wonderful things had been produced from the ocean, И много други удивителни неща били произлезли от този океан. including Lakshmi Devi, Включително Лакшми Деви, including the moon, също и луната, including Uchashava, a heavenly white horse, включително и Учашрава, небесният райски кон. Including Dhanvantari with wonderful medicine, Ayurvedic medicine, Включително и Данвантари с едно удивително аюрведическо лекарство. and including even most terrible poison, Включително също най-ужасната отрова, which Lord Shiva personally drank. която Бог Шива лично изпил. Otherwise it was threatening the life of everyone there. Иначе тя започва живота на всички там. And when the poison went down his throat, then his throat became blue, and thus he has the name Nilakanta. И когато той е изпил, тогава неговото гърло посиняло и затова той има името Нилаканта. And as he was drinking, some drops, they fell from his hand. И докато пиел, някакви капки падали от ръката му. And so gathered there were
living entities like snakes and scorpions and spiders. Наоколо са били събрали такива живи същества като змии, паяци и скорпиони. These living entities are attracted to Lord Shiva. Тези живи същества са привлечени от Шива. So they also drank some few drops of poison, and thus they became very poisonous themselves. Те също изпили по няколко капки отрова и самите те така станали много отровни. So all of these wonderful events took place as a result of the churning of the milk ocean. Всички тези удивителни събития се случили при разбиването на Млечния океан. And finally the nectar, the amrita, was produced. И най-накрая амритата, нектарът също произляза. So when the amrita was produced, it had been agreed beforehand that those who churned the ocean, all of them, would be able to enjoy the benefits and drink the nectar. И след като амритата била избита, предварително имало оговорката, че всички, които са разбивали океана, ще се наслаждават. But actually Krishna, he had another plan. Но всъщност Кришна имал друг план. He thought, why should these demons drink this nectar? Той си помислил, защо тези демони да пият този нектар? This is reserved for my servants, the demigods, who are my representatives. Той е запазен за моите слуги и боговете, които са мои представители. They manage very nicely the affairs of this cosmic manifestation. Те много добре се справят с управлението на тази вселена. Whereas these demons, because they're envious of the demigods, they're always trying to make trouble. Докато демоните, които винаги завиждат на боговете, винаги се опитват да правят трудности. So if they drink this amrita, they will become too powerful. И ако изпият тази амрита, ще станат твърде могъщи. So Krishna, and as you know, Krishna means all attractive. So he took the form of the most beautiful woman, Mohini Murti. И тогава Кришна, както знаете, Кришна означава най-привлекателният, той приел формата на Мохини Мурти. And appearing there, then she offered to distribute the nectar. И появявайки се там като най-красивата жена, той предложил да раздаде нектар. So just before this, the demons had become very, how you say, very uncontrolled. They wanted to grab the nectar from the demigods. They were even starting to fight among themselves, who among the demons will drink. So they were very riotous, in a very aggressive mood. И точно преди това демоните много се били разбунтували. Те първо искали да отнемат целият нектар на боговете и след това помежду си самите те започнали да се карат и да се дърпат и да се бият за това кой да изпие този. But as soon as they saw Mohini Murti, they all became all pacified. Но веднага, щом видяли Мохини Мурти, те всичките станали много умиротворени. And she smiled at them, and she was blushing in her face and batting her eyelids. И тя ми се усмихвала, тя мигала така с миглите си. And she said, "Don't worry, I know that you're the ones who really deserve this nectar." Тя казала, не се безпокойте, аз знам, че вие сте тези, които наистина заслужават за този нектар. So I will take charge of distributing it. Така че аз ще се взема с това да го And they said, "Oh yes, beautiful lady, you do whatever you like." И те казали, о да, красива жена, просто направи каквото искаш. And she said, "First I have to pacify these demigods. И тя казала, но първо, нали разбирате, трябва да успокоя тези хора. And then I'll come back to you and give you the nectar." И тогава ще дойда при вас и ви дам нектара. And they said, "Do whatever you like." И те казали, прави каквото искаш. So then she went to the demigods and she gave them all the nectar. И тогава тя отишла при боговете и им дала всички нектар. And it was only afterwards that the demons realized that they had been cheated. И след това демоните реализирали, че били измамени. And there was a big battle И имало голяма битка. between the demigods and the demons. Демоните и боговете. But the demigods, having drunk the nectar, they won the battle. Но след като били изпили нектара, боговете победили в битката. So Lord Shiva had heard about this form of Mohini Murti, and he desired to see this form for himself. Бог Шива бил чул за тази форма на Мохини Мурти и искал самия той да я види. And so, although he is so highly qualified
as soon as he saw this form, he became overwhelmed with lusty desire. И въпреки, че той е толкова квалифициран, веднага щом той видял тази форма, той бил завладян от много силни похотливи желания. So he was pursuing Mohini Murti. И той преследвал Мохини Мурти. Completely out of control. Напълно без контрол. So this is the, yes, Mohini. Mohini actually means bewilderment. So this is the potency of Krishna. Мохини всъщност означава объркване. И това е енергия на Кришна. When he desires to bewilder someone, then he is the most expert, absolutely expert. Когато той желае да обърка някого, той е много експертен, абсолютно експерт. So, as Krishna is explaining here, among all different kinds of cheating that go on, gambling is the foremost. И Кришна обяснява тук, че от всички измами, които съществуват, най-висшето е хазарт. And so this specifically represents him. И това специфично представя него. And then he says, I am splendor among the splendid. И също той казва, аз съм блясъкът на блестящото. I am victory, I am adventure. Аз съм победата, аз съм приключението. I am the strength of the strong. Аз съм силата на силния. Now, someone might think that this is metaphorical language. Някой може да си помисли, че това е един метафоричен език. That means that this is just some kind of poetry. Което означава, че всъщност това е все едно някаква поезия. That Krishna is God, is the supreme person. Кришна е Бога, той е върховната личност. He's transcendental to everything. Той е трансцендентален към всичко. So, actually, he is not situated, for example, as the strength of some strong man, some Bulgarian weightlifter champion. Така че всъщност той не е като силата на някой много силен човек, например, някой шампион по вдигане, щангист по вдигане на тежести, някой българин. We cannot say that this big strong man, that Krishna is within him, causing him to lift that weight. Не бихме казали, че в този силен човек се намира Кришна и той вдига тези тежести. So this may be the way someone would try to understand. This is just some kind of poetic examples being given. Това е един начин, по който човек може да се опита да разбере това и да си помисли, че това е някакъв поетичен пример. But no, the fact is that whatever we recognize in this material world as being wonderful, as being opulent, actually has its origin in Krishna. Но всъщност всяко едно нещо, което ние откриваме в този свят да бъде чудесно, да бъде съвършено, то има своето начало в Кришна. Because let us consider for a moment, what is this material world anyway? Защото нека за момент да си помислим какво всъщност е този материален свят. It is just a great swirling mass of energy. Той представлява всъщност една въртяща се енергия, маса от енергия. When we think for a moment about what is this matter, Ако помислим за момент какво е тази материя, even you think from the modern scientific point of view, дори да си мислите от гледна точка на съвременната наука, they say everything is just wave particles, random events. Те казват, всичко са някакви вълнови частици, някакви случайни събития. And actually scientists cannot admit how this random fluctuation of whatever it is, how that appears to look like this. И всъщност учените те не могат да разберат как и не могат да осъзнаят по какъв начин тези случайни движения създават всичко това, което виждаме. Where does form, where does direction come from? Откъде е формата, откъде насоката идва? So this from materialistic point of view cannot be explained. От материалистична гледна точка това не може да бъде обяснено.
But actually form, direction, the very sense of everything is coming only from Krishna. Но формата и насоката, всичко идва от Кришна. And yes, this is his jnana shakti, his potency of knowledge, И това е неговата гьяна шакти, енергията на знание, which is pervading this dull, ignorant, shapeless material nature. която прониква в тази мъртва, безформена материя. Yes, and giving this nature these shapes and these opulences that we recognize. И дава на материята формата и тези съвършенства, качества, които ние оценяваме. So without Krishna, there would be no strong Bulgarian weightlifter. Така че без Кришна, да, със сигурност няма да има един силен български щангист. There would be nothing. Няма да има нищо. All would be void. Всичко ще бъде пусто. So now, at this stage, we try to understand these statements of the Lord in a philosophical way. И сега на този етап да се опитаме да разберем тези твърдения на Бога по философски начин. Just as I've been explaining. Точно както аз обяснявам. But at the highest stage of Krishna consciousness, Но в по-висшият етап на Кришна съзнание, one understands Krishna's presence everywhere with the vision of love. човек разбира присъствието на Кришна навсякъде посредством виждането на любовта. As it is stated, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santok Sadaiva Hridayesho Vilokyanti Yam Shama Shundram Achincha Guna Swarupam Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. So, those whose eyes are anointed with the salve of love of God, they see Krishna always. Тези, чието очи са намазани с балсама на любовта, те виждат Кришна постоянно. And they see his form as Achincha Guna, full of inconceivable qualities. Те виждат неговата форма като Ачинтя Гуна, пълна с невъобразими качества. So in love of Godhead, they actually see Krishna everywhere. Така че чрез любовта към Бога те виждат Кришна навсякъде. In this material world, you see, people become attracted to one another out of lust. В този свят хората са привлечени един от друг от поход. And there is a reflection of this. We see someone who is so-called in love with another person will think of that person always. И има отражение на това. Ние можем да видим някой, който е влюбен в някоя друга личност, той постоянно мисли за нея. Srila Prabhupada gave the example of a mother and her little child. Шрила Прабхупада дава пример за майката и нейното малко дете. The mother will find while cleaning the house little boots, little shoes of the child in the corner. Докато чисти къщата, майката открива малките обувки на своето дете. And seeing these, she will feel such a surge of love in her heart for her child. И просто виждайки това, тя изпитва такава, тя се преизпълва с любов към своето дете. But of course, because this relationship is material, it is ultimately meaningless. Но тъй като тези взаимоотношения са материални, в крайна сметка те са без значение. But a pure devotee, just as mother is reminded of the child when she sees the boots of the child, but the pure devotee is reminded of Krishna wherever he turns his eyes. Но чистият предан отдаден, точно както тази майка си спомня за своето дете, виждайки неговата обувчица, по същия начин чистият предан отдаден си спомня за Кришна, на където и да обърне очите си. Because everything is his energy, first of all. Защото преди всичко е негова енергия. And everything is getting its form, its direction, its opulence, its attractiveness from Krishna only. И всичко получава своята форма, своето направление, своите качества и съвършенство единствено от Кришна. And the pure devotee sees this directly. Чистият предан отдаден вижда това директно. Thus, wherever he turns his eyes, he's seeing Krishna. И така, на където и да обърне очите си, той вижда Кришна. And his heart swells to bursting with love of Krishna. И неговото сърце се изпълва с любов към Кришна.
And the perfection of this bhava, this ecstasy of love of Godhead, is displayed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И проявлението на тази бава, този екстаз на любовта е проявено от Чайтания Махапрабху. This is such a great and rare treasure, love of Godhead. Това е такова велико и рядко съкровище. Because if one is endowed with love of Godhead, then wherever he may be in this material world, he is always seeing Krishna. Защото този, който е надарен с любовта към Бога, където и той да се намира в тази вселена, той вижда Кришна. His attraction, his emotions, his attention, everything is on Krishna only. Неговото привличане, неговите емоции, всичко е насочено към Кришна. So this is the liberated position. И това е позицията на освобождението. As I said, now we're at a lower stage, a kind of philosophical stage. Сега на едно по-ниско ниво, някакъв вид философско ниво. Which means that we're trying to remember Krishna. Ние се опитваме да помним Кришна. We see other things are attracting us. Ние виждаме, че други неща ни привличат. And we're trying to remind ourselves, no, Krishna says in Bhagavad Gita that I am the source of all attraction. И ние се опитваме да си припомним, не Кришна казва в Бхагавад Гита, че аз съм източникът на всичко привличащо. So this is a philosophical way of remembering Krishna. Това е философски начин да се помни Кришна. But the pure devotee is seeing how everything is situated within Krishna directly. Но чистият предан отдаден вижда как всичко е разположено в Кришна директно. And like one great devotee has written, Vishva Purna Sukhayate. Thus for him, this Vishva, this whole universe, is full of bliss because everywhere he's seeing Krishna. Както един велик поет е описал навсякъде из тази вишва, из тази вселена, където да погледнем всичко е блаженство. So for such a devotee, as it is stated, Narayana Parabhave Nakutastyana Bhivite Svarga Pavarga Narakeshiva Apitu Larta Darshana. He's seeing everything the same. He's not worried about, he's not concerned about becoming liberated from matter. И както казва този стих, един такъв предан отдаден, той него не го е грижа за това да бъде освободен от материя. He's seeing heaven, he's seeing earth, he's seeing hell even. All of these as the same as the liberated condition. Той вижда раят, вижда земята, вижда ада дори по същия начин, като една на освободено ниво. Because everywhere he's only seeing Krishna. Защото където и той вижда Кришна. So this is the greatest treasure. И това е най-голямото съкровище. Love of Godhead. Любовта към Бога. One who receives even a drop of this love of Godhead, then his success in spiritual life, his success in having taken this human form is assured. Дори да получи една капчица от това съкровище, любовта към Бога, тогава успехът на неговата човешка форма на живота е осигурен. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared in this fallen dark age of Kali Yuga. И Sri Chaitanya Mahaprabhu е пристигнал в тази паднала епоха на Кали Юга. To distribute this most precious treasure to everybody. Да раздаде това най-скъпо богатство на всеки един. You see? As I was saying, he is the absolute, he represents the absolute perfection in love of Godhead. Както казах, той представя абсолютното съвършенство на любовта към Бога. He's fully, completely, totally intoxicated with love of Godhead. Той е напълно в пълна степен опиянен от любовта към Бога. So in this state of intoxication, he is not discriminating between living entities. Who shall get this love of Godhead and who shall not? И в това опиянение от любовта към Бога, той не прави никаква разлика кой да приеме любовта към Бога и кой не. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they are madmen. Бог Чайтания и Бог Нитянанда, те са като луди. And we are very fortunate that they are madmen. Ние сме много щастливи, че те са луди. Because they're not caring who is low and fallen and sinful. Защото те не се интересуват кой е паднал, ниш и греховен. And who is very advanced and learned and sattvic. Кой е много напреднал и учен и сатвичен. That makes no difference to them. За
за тях това няма разлика. They're simply giving out this love of Godhead. Те просто раздават тази любов към Бога. And as Srila Prabhupada said, even you don't want to take it, И както Шрила Прабхупада казва, дори вие да не искате да я вземете, they force you to take it. се ги насилват да я вземете. So, this is our great fortune in this age. Това е нашето голямо щастие в тази епоха. Therefore it is said, as we were speaking yesterday about all the faults of Kali Yuga, but actually it is stated in the Shastra that those who are learned among the four yugas, they worship the Kali Yuga. Ние говорихме вчера за несъвършенствата на Кали Юга, но се казва в Шастри, че тези, които са учени, те обожават Кали Юга. This age is worshipable. Тази епоха е достойна за обожание. For those who know why it is worshipable. За тези, които знаят защо е достойна за обожание. Because in this age, anyone and everyone can achieve the most rare, the most precious spiritual treasure, Krishna prema. Защото в тази епоха всеки един може да получи най-рядката и най-ценното богатство на духовния свят, Кришна према. All of you here, Всички вие тук, any and all of you, can do it today. Абсолютно всеки един от вас може да направи това днес. We just have to chant the Hare Krishna Mahamantra without any offense. Ние просто трябва да повтаряме Харе Кришна Махамантра без всякакво оскърбление. So, there's one problem. Тук има един проблем. That we find ourselves to be very offensive. Че ние откриваме, че сме много оскърбителни. No, but the answer to that problem is that therefore we must practice. Отговорът на този въпрос е, че заради това ние трябва да практикуваме. Yes, for some who are especially fortunate, they can all at once chant the holy name without any offense and become perfect in just one moment. Тези, които са особено щастливи, те всъщност могат да започнат да повтарят Харе Кришна мантра без оскърбления още от самото начало. But for most of us, we have to prove ourselves a little bit, show that we're serious. Но всички ние трябва да докажем себе си, да покажем, че сме сериозни. By chanting the Hare Krishna mantra as a regulated sadhana, spiritual practice. Като повтаряме Харе Кришна мантра в регулярна садхана, духовна практика. By following the regulative principles. Следвайки регулиращи принципи. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. Без ядене на месо, без забранен секс, без хазарт и без опиати. And especially by serving the holy name. И особено чрез служене на святото име. Serving this mission of the holy name. Служене на мисията на святото име. Lord Chaitanya has announced his will, Prittiviti Achayadi Nagaradi Gram Sarvatra Pachara Hoive Moranam. He said that in every city, town and village of this whole world, Нитай Махапрабху е казал, че навсякъде, във всеки град и село в целия този свят, the preaching of the holy name will be heard. проповядването на святото име ще бъде чуто. So this verse is like a golden key. Този стих е като златен ключ. Anyone who wants to achieve love of Godhead without difficulty Всеки, който иска да постигне любов към Бога без трудности, should use this key. трябва да използва този ключ. Should take up this mission announced by Lord Chaitanya. Трябва да приеме тази мисия, обявена от Бог Чайтания. To become a servant of the holy name, a carrier of the holy name. Да стане слуга на святото име, носител на святото име. And bring Krishna consciousness to every town and village, or as many as you can reach. Да доведе Кришна съзнание до всеки град и село или до където може да стигне. By holding public kirtan, Като имате публични киртани, by distributing Srila Prabhupada's books, разпространявате книгите на Шрила Прабхупада, by going door to door and meeting people and telling them about Krishna. като ходите от врата на врата, срещате се с хората и казвате за Кришна. So these ways of serving the holy name, serving Lord Chaitanya's mission,
makes one especially dear to the Lord. И тези начини на служене на святото име правят човека много скъп на Бог. And thus he, being very kind to his servants, he removes the obstacles, the offenses that may be standing on our way to progress in perfect chanting of the Hare Krishna mantra. И той, тъй като е много склонен, много мил със своите предано отдадени, дори да има някакви препятствия и замърсявания в нашето сърце, той ги отстранява, така че ние да можем да повтаряме без оскърбление святото име. I thank you all very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Bhagavad Gita as it is ki jai. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasri Gaura Bhaktivinoda ki jai. Shri Harinam Sankirtan Yagya ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. His Divine Grace, Sri Sухотра Mахараджа ki jai.